Hello everyone. Let's continue with the subject of managerial communication, and this is for the students of second semester BBA of Mangalore University, and today our topic of discussion is going to be the channels of communication. Now last class ಅಲ್ಲಿ objectives of communication and process of communication, and we spoke about types of communication. ಆವಾಗ types of communication ಅಲ್ಲಿ we discussed about what is a formal channel of communication and informal channel of communication. In today's session we are going to study it in a bit more detailed as to formal channels of communication ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿರ್ತದೆ, and informal channels of communication ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ types ಇದೆ. So let's start with the formal channel of communication. So formal channel of communication is where we're using the formal organization structures and then ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the content of the communication is related to the organization activity, to the work and to anything that is related to those. ಸೊ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ consist in verbal messages, non-verbal messages, written messages, letters, telephonic conversations, printed documents, internal notes, even some gestures can be part of formal communication. The messages are transmitted by the authorized persons. This is important. Official channels ali baruvanta communication is called as formal communication. So that's the important aspect of formal communication. Informal channels of communication ant helidreno, this is not a part of formal communication, but outside the formal channels ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ is called as grapevine. It is established around the societal affiliation of members of the organization. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರದೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Informal channels of communication are very essential when you want to give some ideas, some opinions, ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ವರೀಸ್, ಇಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆಗುವಾಗ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಮರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ formal as well as informal channels of communication. Next, going to the dimensions of communication, we have 5 types of communication in the organization: downward, upward, horizontal, diagonal and grapevine communication. Let's start with the first one, downward communication. In downward communication, as it is very clear, downward communication is a communication from the higher level of the organization to the lower level. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೋ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟು lower level. So downward communication has a number of purposes. One is giving feedback to the employees. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, providing an understanding of the employee's job and communicating him about his job. ಇದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Communicating the organization's mission and vision to the employees or highlighting the areas of attention. So ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. To achieve all these purposes we use downward communication. So organizational ಎಲ್ಲಿ the main ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್
ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ communication channel is the upward communication. The upward flow of communication goes in the opposite direction. That is, the communication flow to an upward is from the lower level employees to the higher level employees. So ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರೀಸ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So he can tell about how well he understood his job, and he can give his ideas, opinions through upward flow of communication. And upward flow of communication is to, if you have this, it leads to a good atmosphere in the organization. So workplace nalli ಒಂದು good atmosphere set ಆಗುತ್ತೆ, because you are encouraging the subordinates also to give any kind of feedback and any kind of opinions. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಐದರ್ ಬೈ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Upward communication is extremely good, and you have to use it very effectively in the firm. And this communication is done to the higher level management. So nimge letters ಮೂಲಕ ಅಥವಾ discussion ಮೂಲಕ you can get the upward level of flow of communication. The third one is lateral communication, which is called as horizontal communication. So communication that takes place at the same level, so ಒಂದೇ level of hierarchy ಇಂದ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುವಾಗ, that is called as lateral communication. So between the peers, between the managers at same levels, so that is horizontal or lateral communication. The advantages are, it is time saving, and it helps in coordination and cooperation amongst the team members. So this communication is very, very essential for these two purposes, that is coordination and cooperation amongst the members. Then it also gives emotional and social assistance to the organizational members. Any kind of organizational problems can be solved by using this. It is also a means of information sharing, and it can be used for solving any kind of conflicts or disputes within the department. The fourth type of communication is a diagonal communication. Diagonal communication takes place between a manager and employees of other work groups, and it is called as diagonal communication. And as we said, this kind of communication does not appear in the organizational chart. Next, the fifth category is a grapevine communication, which we said is an informal, unofficial and personal communication channel that takes place within the organization. This is as a result of rumors and gossip. So ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಾಟ್ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. there is a single strand chain, gossip chain, probability chain and the cluster chain. There are 4 patterns or types of grapevine. So let's look into the first pattern, single strand chain. ಈ single strand chain ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first person will tell the information to the second to the third to the fourth. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ we call it as single strand chain. Gossip chain is ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು, that is a gossip chain, where one person is communicating to everyone, that is called as the gossip chain. The probability chain is where one person is communicating to some, then that person will communicate to some other. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. And then we have the cluster chain. Cluster chain here also, as we can see in the chart, the message goes in the clusters. That is, one person will communicate to 3, then another person will communicate to the next 3, and the message is passed out in the format of clusters. So this is the 4 types of grapevine that we can observe in an organization. Let's look into the advantages of grapevine. Grapevines carry information very rapidly. Fast agi communication ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ grapevine is the best method.
The manager gets to know the feedback immediately. So ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ feedback of the employees' reactions very quickly. The grapevine is very important in creating a sense of unity amongst the members. So ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ grapevine communication. It also gives a lot of emotional supportive value, because here ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, he will be just like your friend. So that way you will get some kind of emotional support from everyone, and when you communicate in this format. The grapevine is a supplement in those cases where formal communication does not work. As we said, formal communication ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because there strictness ಇದ್ದರೆ people will be scared to communicate. But when it is informal, everyone is free to talk, and that is where sometimes when formal communication does not work, grapevine is more effective. But of course there are disadvantages too of grapevine. Grapevine communication gives partial information, and sometimes partial information is more dangerous, because it does not give complete information. ಅರ್ಥಂಬರ್ಧ information ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ it leads to a lot of chaos and confusions. ಇದು ಏನು ನಂಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು, and it is more based on rumors. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಂಬಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಅದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತುಕತೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. The grapevine leads to making hostility amongst the executives. ಸೊ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You will see the kind of hatred or one kind of atmosphere where people don't like to work with each other. ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ it is very useful at times. So as a manager you should use this communication wisely in the firm. So with this we complete with the various channels of communication. In the next session we shall study another aspect of managerial communication. Thank you students.